ye ñaati mansati wala mu presidenti wala be siring anu munati nete kita opposition politique ite kita opposition why ite kita opposition pour que incumbent bondi ite kita opposition pour que ñaati incumbent na pour ka bondi ite fana lafta ka mansalati instead of ye ñaati incumbent na pour ka bondi rather than itela kacha ila interview any interview ite kay ñong opposition political party or attack. What is the reason? Ba be folo ja be Sénégal Gambie nol ma sat ko kayti ko ko Sénégal mo ma ñame ni ñabe diaring kay dol ma ka toleti de dol me da Gambie la political observe man ka biti de very long time sa ne modol bije maybe wol dunda Gambie la political kono ka bring Yaya Jammeh bota je democracy nata on tol me da Gambie la political kono aman political animal dol mera Gambia la politiko kono la meta mo jama beje sane Gambia la politiko starta ka Gambia la politiko follow United Democratic Party mantra nyim fokan comme ka UDP la support. United Democratic Party is a decent party. United Democratic Party ni nata Gambia decency be soto la politique Gambia le the Gambia be transform la le I have 100% so I have no doubt about that. But it come like mul mele alan koy mul lamur lalti ani mu jibender lalti wala jama bije mang patio United Democratic Party fon la members so dol fon bije mang patio la strength long e mang patio la value long ni patio la value long they will not take UDP for granted. They will not take UDP for granted. It's a decent party in the Gambia. Yeah, patio la strength wallahi billahi tallahi modol mel mantra UDP ningan ye jawyante ngan comme ngan ye jawyale be sondo mo ko nanin kunkuda buruburo bare namon kodi wala fo United Democratic Party la decency long katambi United Democratic Party la militant dol fon United Democratic ni nata Gambia nyim politically ngiri ngara bebe danna Gambia le ngiri bu karabol bebe danna Gambia même man ka fenti ita kala fenti même mu fenti wala be kala fenti kuma la sutia kama ka summarize anu banko be transform la ha United Democratic Party so nyine mu kala dati United Democratic Party kan opposition party political party o dolbije ni United Democratic Party nada in power there will be nothing absolutely. So nyin bemo kunkuda burburolti me alon ko ni tata interview like a UDP attack rather than incumbent. President member Siri United Democratic we are not in charge. Mome mantara maraling ite be nyam ite no be the same condition. Ite be president yala sikkan ko aba sikkan nyame. So muna batina why can't you go and criticize incumbent? But itela diamu itela interview doy lembang APRC lembang wala na Gambian ko political party opposition political party jelle be Gambia sometimes I used to ask myself a question opposition political party jelle be exist kan Gambia right now for will inatale ka party of form just for fame or just for glory or just for vacuum. Sometimes I used to ask myself a question. Why can't you openly criticize the government? Incumbent, what the opposition political party yalong wala? If a government na attack la, if a government na criticize la, because you want to be a president. But always United Democratic Party, UDP thing, they will try to tarnish the image of the United Democratic Party. And they will always start castigate the leader of United Democratic Party, who is a decent person, a very level-headed person. Lawyer Ousainou Darboe, I'm not going to come and call Ousainou Darboe, Fenkele or whatsoever. The man is a decent person, and his track record is clean. Nobody can tarnish his image. The Sonala is a decent person. Mo kendola mati. I ku kendol ke Gambia. Come in Gambia wato dol. I'm very sorry to say this. Na faham balea wala ka monkey.
bare ni atara nung na fahamro Gambia non la fahamro ba nyama nga koyo ni fingo bo nyoto nyin diamu ngiri ngarol ni nyin kacaka kucuka kacaka lucu kanya kacaka cuko o bebe banna Gambia la politique otole because kulel mu melalam ka senata ku senawon le mu nyilti nyil be obvious tale jumala mu jumati parti jumati jumale be banko jumale te banko jumale be fakam banko this is it is so obvious. So al kakali la moy ñi mo kuntangol la mele alon koy kata social media be mo kendol tale be nondila mele alon koy kata kol ke banko kan dol be je niol fo niol lafta tula niol fon tutala ala la me niol tundi dra man satalla wala me mari niol tundi bar wol dol be je niol fon tutala fon so wo mo sifal mele alon ko mo furingol membe ko rambo jat I don't want to mention man pare ka mo to mention mol mele alan ko wala fata banko ite man katake banko na man ke banko pausing mol mele banko pausing ani mele alan ko e katakol ka banko kan niaje bi e man ke no kuti no fende fo Gambia la ko wo mo no re mele banko pausing ini man sa kurungul denda ka banko la nafulo be ba taratinya e fon la katakol man ku bonino e fankan ni man dra government kono wala ka fo be lola e be mo kendol dale be tol non la mol ke la moy wo mo sifal tekela Gambia alinga try nga na mirol jamfandi sometimes nte waro don ka fo Gambia no fonto li nyaabe men kan nyaakatara wala kan ninya bodo kan de sometimes ka fo Gambia no do la diko beten na ba sometimes do dajiko abeten na ba sometimes doy wala na doy they are very seedy and cunning not disrespect ani be daring yalon Gambia billah mo jama be je comme kam fu mo jama man Gambia la politico understand on dol manga toleti de dol meda Gambia la politico Gambia la diamo buka wala ken do sometimes ko leke anda dulal to taring ya understand but it is a high time pour nga si na bungo kono nga diamo yes pour nga si na bungo kono nga diamo Gambia no le fo ben la mola woman kan la affaire ba même ben kan ro nga diam même ben kono nga tonya fo Gambia doy they are very seedy and cunning Gambia doy not disrespect ye Gambia la problème o jamaaje mo jama beje ma long hakil ma dambale sa long mo men ke mira outside the box Gambia la problème o jama beje doy la ka initiate doy hani ya jambe niaje ya jambe meta sem power for 22 years doy la initiate kadiamu hakili malle mele Gambia la protocol kabring doy la initiate amanke comme be kan la kela billahi wallahi doy la initiate doy itolla initiate yalo nga nyolon ne patio le nyola to le ka diato do lun tol melkata social media nin tol dinning la molun to le ka diamu baro opposition po leader sol fon damba le nyolon ne I damba le nyol patio la strength lonne nying mu kule de mela ka seneata ha nying mu kule de mela ka seneata niaje ya jambe meta Gambia ya jambe mo wulino Gambia doy la concern ka community coalition buka form no mo be alone ya jambe be Gambia wato me he say ya jambe mu soja roldis ya jambe he was a dictator ate mol mara nyame Gambian na as 85% of Gambian population is malla fala barala marali nya jawo nyina la marali nya kurun nyinam because I call set wala nyama sembo ni man kay tan ate kele tan ni kata tan na be kele tan ni kata tan ta bina kele tan ni man kay tan do ate kele tan so momo bakter la pour kala kunku dala buruburu so obviously ya jambe kan wo ma ya jambe kan wo e be pretend nale pour ya jambe kan pour la kunku dani se buruburu nyame ani la dimbal la balwo se sone a nyame ani se sino banko kan nyame freely so nyine mo jamal la findi ya jambe la bari doy la concern ka community
Nkanyim fula pour Gambia mol sa long pour commento because modol bije current situation of Gambia nol tema bije ka wala concern rather than cool mel tambita. Okay? So doy la mol la concern ka community ni Yaya Jammeh bota Gambia. Democracy nata Gambia. Political playing field labelta. What is going to happen? What is going to be happen? Nina kaka doy la concern. What is going to be happen? Gambia, come on. Moli patioli nyola strength lonne. United Democratic Party. Nkale ko United Democratic Members sol fon mon patiola strength lo, mon patiola value long. Molle bije melka United Democratic castigate. Molle bije melka fo be United Democratic patiola image o tanisla. Ila interview to ba ila platform to ba. Wolle fon patiola strength long katambi UDP members sol fon la. Come nyonane will be carrying drum. Nyonane will be carrying Gambia drum sometimes. Okay? Obvious tale, kuo fona da Senegal. Kabrim presidential election of Botala, San Bitakam parliamentary election ola. Now Kebal Jelemele ko rosta nang I rosta yemol approach. Fat ye tactical ke. Iko nga tactical alliance la. Mo kana lo ela patiola ticket la. Baba Kebal findita na ne ko alngata tactical alliance la mobe lo independent ticket la yela patio tuje wala nyindi kilio party Baba baru the United Democratic Party la smart intelligent people all wulta ekono atekela. But kabin parliamentary election on nata. Eventually, muna hapunta. Je senata mobe masat. Ko kaiti ko ka senata na madiuma nyame ni nyabe diaring. Senata mobe masat. Wo bota je election on. Come on, but this is all very obvious. Come Gambia wato dol diamo dol bijente ka mira manjari pour ko diamo sifalke. Because all mu kule de mel yalan ko wol obvious tale senata le. United Democratic Party, partiol of value, alinga trying a partiol of value lambang Gambianol. You manke political found sometimes. This has nothing to do with partisanship. This has nothing to do with being UDP or being a UDP fans or you manke wo found alinga partiola strength lambang a partiola value lambang. Bida my fati la topic oro ala interview aning ay African TV interview mesoro my Ahmad Fati, I respect you, I adore you. Though my Fati inteka jibe kom mo kendolam mango come mba castigate kanne umba disrespect kanne my Ahmad Fati munati na my Fati take Adama Barrow criticize la publicly. Why? I'm very wonder. Why? Munati nete Adama Dalasta lete dayelela ye Adama Dalasta ya criticize publicly. And you follow the banko kata nyame amampetea. If we alone the people have been abused economically, socially, and many other things. Yalone na fulul be batara tinyakan ite you are a lawyer ite le administration long katambinte ni modo bela ite le koyoni mfingo bo nyoto katambinte ni modo bela bari yalone Gambia kata nyama mantara ta ku kang ani yado lone Adama is very cunning ani yalone Adama mu molti me yalon ko se betrayer yalone ko Adama is incompetent yalone Adama be banko taka ba dunde kan dimbala kono ite lo long katambinte ni modo bela. Why munati no journalist be interview kang? Why can't you tell the truth? My Ahmad Fati, well, I always doubt about my Fati. You are not consistent, not disrespect. For me, personally, my is not consistent. Akatara janne tak, sama atara jan tak, ibukalo mo sifal from my Fati. Ita mo politician political party leader. And you are opposition. If you are on a banko katara taka nyama mantra takan kuke.
will you afraid ka government ka criticize publicly? Why? Ni for dol samire be moy fati attack kan or whatsoever or bad disrespect kan. Gambia wala na modul biye mo be lano la wala nyaadi le. It's any more interview soto. Do wo for journalist on yim fana ay disrespect jele. Wala na Gambian ol dia mo siara Gambia. Boy Gambia la ko nda mirantol sometimes ngam fansun journalist ol la sura ni dunia la journalism kata nyame ani Gambia la journalism kata nyame. It's totally different. Gambia na fansun journalist Gambia ka journalism ka nyame na press ani dunia la press be nyame. Iman killing ngam to liem fon ta tun kan fayenne sometimes. Ka mira wala nyam ka woli jibe wala nyam. Journalism dole ka journalism fon. Oh no, come on. Ika mo fon ya ka news fon report kan news. Aka fansung idea dundi news kono. Ama gambe allegation la kan gambe la journalist wala. Ika mo ja ka news report kan. Aka fansung idea dundi news to. Ani news nyim fon ko ne def fon kalo ne nyin diata nyenne. E fon kalo ne nyin kan nyina advocate. E fon kalo ne nyin man la fi nyina. News kono. E o be o journalist wala be so ta Gambia. And the news is the fact. It's not an opinion of journalists. When you are reporting the news, you have to get out of your opinion. You have to get out of your opinion. Come on, Gambia. Sometimes I don't really understand. Journalism, not for fame, not for glory, not for vacuum. That's not what journalism is all about. But among journalism, it be appealale, it be more criticize la come fame. Moli la fenko no, come on boy, Gambia journalists all honest, I cannot dishonest. I cannot dishonest. You guys are very crucial in our society. Journalism over important in the society konole. So adiamo siata Gambia la kuo adiamo siata people opposition political party ol be daring e buka government e buka criticize wol yalla mo fo be lano la political party ol la nyaadi mo me ala te buka government e ka criticize itala diamo United Democratic Party lam wala na billahi ko UDP ko al nga party ol strength lomba. Though United Democratic Party members all, they are doing a fantastic job when it comes to politics. Nobody can distribute that fact. Melbe Gambia lamba, melbe social media, and melbe diaspora jam. They are doing a fantastic job. You understand? But come manding call come for swose buru no nyang for sa lafa chatola. Alinga na effort nying, alinga lafa, ninka kemelek, alinga wuli kilinke, ninka wuli kilinke ka, alinga wuli tanke, ninka wuli tanke, alinga wuli tansabake, ninka wuli tansabake, alinga million ke. Decency yo soro banko kan, sanity yo soro banko kan. Billahi wallahi ta'ala, United Democratic Party, idambalam party yo de membo kala, party yo la strength, alinga long. Alinga party yo la strength long. Party opposition political party yo me alonko aka president threaten ndana na mo fonje dunia kono opposition political party yo ka president aka threaten for president ka desperate aka fa be party yo dol dala kata ke approach ake nyanyin prani yo coalition of form for president ko tactical dole ke mele alonko furbo tactical boy United Democratic Party ba fuduta boy. Inna lillahi. Boy, United Democratic Political Party, party of the même bafuduta. Gambia, United Democratic Party, wole party of the même bafuduta boy. Incumbent president. Ite ka fo belu ini molbe coalition of formula. Ite ka political party odol approach pour une coalition of form. It take a desperate opposition political party or party killing. Party jollebe exist kan Gambia. Party jollebe exist kan Gambia. So nyimbe tata nata kunkuda buruburo wala be kering Gambia.
so ntol vota solu ntol le nyantan ko ngol yella ngalong mune betia tondo ngalong ani mamam betiando Gambia ku kiliwul meta Gambia banko kan wuliya fol meta Gambia banko kan ntol la civil servant tol meta play la ko kato kam ka fo nyame ikamol play le comme kato ni sulata nale kato ni sulata kato la yeta ya sama filoro ya damfu fo ni nala al overall yana le kato park ita sulala kato la kote for in football time o sida ya kato siga ya play ya sulala ya play Gambia la civil servant dol ka fo be dol citizenol kala wala nyama so nyim fam man jara diamu bala sign everybody have to be wise mo be nyanta wise lele mo be nyanta ko yoni fingo bondi la nyoto Gambia la politiko wulia fo siata Gambia la politiko kenyanta ya siata bango do ko mandara keka na meta na president liena ni la sokol supporta sol al kenyeten ye wulia al tunkan nal man kenyeten be kala leten nal ketenyeten be kala leten wo kola ni nata si bokana o kolke ni nata nyini ka wala ya fo politiko be mu jemol politiko mu wonyo wulia ko mo la be keri I don't believe in it ndem believe wala politiko mu jemol mu ne politiko kala jemoti mu ne politiko kala jemoti so nyimu karan dalati Gambianol be nyim this is a learning point ali nga trying a United Democratic Party nga fasa ni nata Gambia billahi wallahi tallahi disansi be sotla Gambia le nyim practical nyiri ngaral ni nyim batara yal ni nyim kati kucu kacol be abebe dana Gambia banko kana nadi ara Allah subhanahu wa ta'ala so ali nga longa patio nyina strength long patio la strength ali nga trying a patio la strength long United Democratic Party ali nga trying a patio la value long ali nga trying a patio lo nya long bankoye Gambianol ali nga trying nga long so that ninga long we will not take United Democratic Party for granted Gambianol ala baraka bake mena video dana janne soku da janne and tolle jan soku da janne demanding so ala baraka Gambianol mbalbe konton na momolu atol mele jibe roke min kuma fotambulu o mu hadamadiya na soldi o manke na intentionnoti manna wala jang pour ka modo castigate manna jang ka moneng manna jang ka bula mola bari nte la mira lo mbo wala fokan nte la jeri nya mbo wala fokan this might take I respect everybody takes on something so mba prefer la fana mobe fana na technique ya respect so abe wala nyama this is democracy Gambia banko mbele denda bankola na civil servant tolu nte bulala doku wala presi Adama Dalasi nta bulala doku wala nkana la dimbayal jo nka fete fata nka balundi nga moto sa nga diala nka fuel nga danjini anala dimbayal nga la life falim pra doku o kenye nambindano o doku wa montara o ke kanya anyama nga si ngandey no dendela muk besila na bungo kono men dia tante fane na jeri nyaato do wala fola faba moy la fata moy la falhamul bari na jeri nyaato nte mol bulala doku wala bindanea mbe jola mbe ni la dimbal balundila mbe siti fanela mbe fete fatala o fete fatol mele ala ke dum tele ke nka kol be ke nam bindana ke bale manka fent without me they are nothing absolutely ngebula doku mene mandro doku ke kan wonyama e benna na fulo men fanalo nga dundi kundo e ko na fulo fanan day ka ba tara tinya ko nga si ngandey dende la muk e fewik binal Facebook live le Nigeria mba fola Gambianole fo ba mo la fota mo la salam every week I will come on social media benna fenko nyintala na miral nyani Nigeria mba fola Gambianole fo ba mo la fota mo la o tuta Gambianole blokono so menna fenko nyindanna janne and live nyindanna janne so kuda bafalal be ala baraka jibendir lalu ala baraka almalen nyosi next week ma ala baraka Gambianolu ala baraka thank you very much United Democratic Party alingan bulodu nyobulu nga patio ta nga elevate nga patio nyinta nga sembentian dol diaspora fanan alinkana ke jibendir lal alinkana ke diamulal it is obvious we are not going to vote in next election
But answer, we still have a very big role to play. Come on, until we are so crucial in our society, Gambia. Because if you look at the Gambian population, more than 75% of Gambian population, diaspora more than 75% of Gambian population, available work about diaspora. You understand? So tomando bada nika mo balu nika la school jo ni memfaya bola muela. Alin kana ke diamulalji alin kana mo e fanses. Kate kesa talulu billahi wallahi ko diaspora mo ya fanses iso bonino Gambian. Iso bonino Gambian. Kayla mol call ye bigon tol diaspora tol kam mellong Gambia la koro to mondo baro modo be sirin Gambia ibuko lon Gambia la koro ndol koyo doni fingo bonyoto modo be sirin Gambia mo koyo ni wo fingo bonyoto amakan ke disrespect la on ke bilitu le melbe Gambia no ko Kenya nyinem yalon tamo fana mo afansun karawal di sometimes, and one of the biggest strongest education is travel. I tell you this. So nyim fana mu ko dol de mealan ko dol diaspora nga role soto le nyanda memplera mo kana kesi la di kensen kede ka fo adama be boyla hanide foye kuke ha foye kuke. So ala baraka bake gambianol balbe konton na balbe jayla momol momle yalan ko na da jiberola ala baraka ba ke. Thank you very much. Ciao, buonanotte. Ciao.